kwa mara nyingine tena kwa kushukuru kwa kuwa nasi, lakini pia tuko tayari sasa kukusikiliza, kutoa maelekezo, lakini pia kuweza kuzindua mkakati wetu. Karibu sana Mheshimiwa Waziri, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa mwenyeji, waheshimiwa wakuu wa mikoa, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Kilimo, Development Partners, wadau wa sekta ya horticulture, na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nitumie nafasi hii kuwashukuru na nawashukuru kwa ushirikiano ambao mmekuwa mkitupa kila wakati. Na ndugu yangu Mgumba anafahamu nilivyoteuliwa Wizara ya Kilimo, moja ya subsekta ya kwanza ambayo nilienda kujifunza na nikaibeba moyoni ilikuwa ni subsekta ya horticulture. Na swala la jina limekuwa ni mjadala wa muda mrefu. Tuiiteje? Naamini iko siku nchi itakubali kutohoa neno horticulture kama ambavyo tunatohoa maneno mengine ya lugha zingine kuzitumia, ingawa ni mtihani kidogo, kwa sababu nilienda kwenye zabibu juzi, kukawa na dialogue juu ya wataalamu wa Kiswahili. Iitwe mchuzi wa zabibu ama uitwe togwa la zabibu. Kwa hiyo bado wanajadiliana. Kwa hiyo na huu ni mjadala ambao utaendelea kuwepo, na ni advantage kwamba kama leo tumeanza kujadili jina sahihi la hii sekta, kwamba neno bustani na mboga mboga tunaidogosha, maana yake tumeshaona relevance ya sekta hii. Mheshimiwa Katibu Mkuu, na niwaombe radhi kidogo, tulitakiwa tuanze saa 4. Tulichelewa kidogo kwa sababu tunajua wataalamu baada ya kuwa wamemaliza mambo yao asubuhi ilibidi waanze kunipitisha page by page kwenye strategy, kwa sababu naenda kuzindua kitu ambacho sikijui. Kwa hiyo tulichelewa kidogo kwa sababu walikuwa wananipitisha kwenye strategy. Cha kwanza nipongeze kwa hii hatua, kwa sababu tuna dokumenti 2 kwenye subsekta hii. Ya kwanza ni strategy ya 2021 to 2031. Lakini la pili tuna kitu tunaita mwongozo wa usimamizi wa tasnia ya parachichi, kwa sababu parachichi ni zao mojawapo katika mazao ya horticulture. Sasa kwa muda mrefu tumekuwa tukiiendesha subsekta hii ya parachichi ndani ya horticulture bila kuwa na mwongozo wa kuanzia masuala ya seedling, masuala ya msimu, masuala ya grading na vitu vya namna hii. Kwa hiyo kuna mwongozo, na mimi nawashukuru mlioshiriki kwenye kudesign huu mwongozo ambao tunao kwa mara ya kwanza, ambao unaeleza seasonality ya mazao yetu haya, especially parachichi. Northern zone inaanza kuvunwa lini, msimu utaenda mpaka lini. Southern zone parachichi ya aina ya Hass kwenye wilaya ya Rungwe inavunwa kuanzia lini, ni mpaka lini, ili tuondoe tatizo linalotukabili sasa hivi la watu kuvuna matunda ambayo hayajakomaa na kuyakimbiza sokoni, siku ya mwisho yanaenda kuua soko letu. Kwa hiyo tumetengeneza huu mwongozo na ulikuwa ni mjadala wa zaidi ya mwaka. Lakini leo mimi I'm very happy kwamba tunao mwongozo. Na mwongozo unaonyesha seasonality kutokana na ekolojia ya eneo na zao linavyozalishwa.
lini tunaenda kuanza kununua sehemu fulani, lini tunafunga sehemu fulani, lini tunafungua sehemu fulani. Na huu mwongozo umeonyesha wajibu wa kila mtu aliyomo kwenye value chain ya parachichi. Kwa hiyo inawezekana kukawa na shortfalls, lakini is a good start ambayo tunaanza hii safari, and then tutaendelea kuupdate hii document as we move forward. Kwa sababu tutakuwa na huu mwongozo, tunau-launch, tunauenda kwenye utekelezaji. Mimi naamini duniani ni vitabu viwili tu you cannot edit, Qurani na Bible. Bas, hivi vingine vyote ni man-made laws, you can edit anytime as you move forward. Kwa hiyo tutakuwa na huu mwongozo, tutaenda nao field. If there is any challenge, tutakuwa tuna update na kufanya review as we move forward. Sasa another component, nimepitia strategy kwa muda mfupi. One thing ambayo we should acknowledge, 4 trillion ambayo tunataka kuwekeza kwenye subsector ya horticulture. The investment must be public-private partnership. There is no way hii sector ita grow bila private sector involvement. Sasa nimeitazama hii strategy na tutaenda kuifanyia updating. Team ambayo imefanya hii kazi, imefanya kazi nzuri sana. Kwa hiyo mimi leo na launch, lakini tutaenda kuifanyia some updating hii strategy ili iweze kuwa more realistic na more practical kwenye maisha ya sokoni. Ukiitazama hii strategy in the entire executive summary, kwa sababu tunapo develop a strategy ni lazima tujiwekee a smart objectives, kwamba by 2021 what is our export value, by 2031 how much do we want to attain. Yani lazima hizi namba ziwe na clear definition within our document. Lakini number 2, who is the contributor to that value? Yani tumetaja hapa mazao kama 7-8 nadhani. Parachichi ita contribute kiasi gani ili ile 4 trillion investment iweze kuwa allocated in our investment plan proportional to the contribution ya ile crop moja ambayo tunataka kwenda kuwekeza. That's very important. How many jobs do we target to create katika this period of 10 years? Strategy yetu lazima iwe categorically ina spill out those numbers. How many seedlings of maybe parachichi do we need to plant for the next 10 years? Ili tuweze kujua, tusije tukawa kama zao la chai. Wanaotoka kwenye chai wanafahamu. Ukichukua statistics za chai for the last over 10 years, kila mwaka tunasema tumepanda miche 2,000,000, 5,000,000, 10,000,000, lakini output huioni. Yani sector iko stagnant, it's not growing. Kwa hiyo the strategy has to define these numbers categorically. Yani lazima iseme precisely ili tunapokuwa tunajifanyia evaluation annually tuseme kwamba did we attain our objective ya first year? Nani hajatimiza wajibu wake? Ili Wizara ya Kilimo, kwa sababu we should not just prepare a government document ya maneno. We must prepare numbers ambazo zinatu hold responsible every player in the sector siku ya mwisho. Na sisi definition yetu ni employment, growth of the sector in terms of the export value, in terms of the processing. Kama tunafanya value addition, tunahitaji asilimia ngapi? Waheshimiwa wakuu wa mikoa, nyinyi mnafahamu. Mpaka leo tunasemaga tunataka kubangua korosho. Si ndio? Tumebangua? Hamna. Because hatukuwa na smart objectives ambazo tunatengeneza strategy ku attain hicho tunachotaka kukiattain. Kwa hiyo we should learn from the old mistakes. Mfano mimi nimeangalia hii document inazungumzia farmers organization. One of the farmer organization iliyotajwa hapa ni TPSF. Is a TPSF farmer organization? No, it's not. TPSF is not a farmers organization. Nimeona kuna farmer organization ilikutaga kwenye document za Wizara ya Kilimo is dead. Inaitwa HODEC, sijui HODEC imo mentioned in the document. Is it still alive? It's not alive. Sawa.
Ukienda hapo, hebu nenda page namba ngapi kwenye hiyo presentation, kwenye hiyo document muone. Yani these are the few updating ambazo lazima tuzifanye in our documents. Ukienda table number 9 ya action plan, table number 9 ya action plan, strategic intervention and actions, ina baada ya objectives mbele pale. Yes. Ukiangalia number 1, increase access of quality tools, establish, strengthen and register public and private mother tree orchard, fruits and commercial nursery. Si ndio jamani? Sasa ukienda kwenye dokumenti yetu page namba 66 ambapo tunazungumzia results monitoring matrix, ambako tutaenda kumonitor the outcome. Component ya kwanza inazungumzia SO1 inasema increase production and productivity capacity of fresh processed and organic horticulture produced by 2030. Who are the key actors? Key actors tulio mention hapa ni Ministry of Agriculture, Prime Minister's Office, TFRA and TARI. Who is going to increase the productivity? The real player is the private sector here. Si ndio? Sasa ukienda page namba 66, tunazungumzia access to quality agricultural inputs, tools and equipment increased. Key actors ni Ministry of Agriculture. All key actors in this strategy is 100% government. This is not a government document. This is a sector document. Kwa hiyo we need to do some updating in our strategy document. I thought is important. We have, yani ukiitazama hii document, SO1 in implementing agent ni how, SO2, I don't want the document tomorrow to go out na the world ikaanza kutucheka as a ministry kwamba we have done something. Kwa hiyo nashauri kwamba we need to do some updating. It's full of government. The key actor implementers on the monitoring matrix, the action needs public-private. But the key result matrix and the key actor implementers ni public organizations only. There is no mentioning of private sector. Sasa ningeshauri the team has to do this key amendments kwenye hii strategy ili iwe more realistic. Lazima tuwe na smart objective, lazima tuseme by 2031 tunahitaji export value yetu iwe how much, how many jobs do we intend to create, which product will be the main driver, which product will contribute 70%, 30%, 20% of the pool, and this subsector will contribute how much into our major objective of the growth rate of 10% by 2030. Yani lazima this document has to say these things categorically. Kwa hiyo technical team, naomba hii kitu muifanyie updating na haya, but if we think that we can go on with the way it is, there is no problem. Kwa hiyo I'll launch this strategy today. I'll launch the mwongozo, but we should do the amendments so that we can have of the subsector. It is said 30, 40%, 50%. So what is the strategy? How much is required to be invested to unlock the problem of the post-harvest? Kwa hiyo nitaka nishauri hizo summary za action na nani ana play nini, involvement ya private sector has to come out categorically clear, na kila product lazima tujue hizi bidhaa zetu 10 ngapi tulizoweka kama ndio priority. Kwenye kipeperushi tumezitaja bidhaa, lakini kwenye document hazijatajwa properly in this strategy. Kwa hiyo nashauri we should do that small amendments. Na lazima tukubaliane. Leo everywhere parachichi inaanza kujaribiwa. Tumeanza kujaribu parachichi kila sehemu. Hata mimi Huseni nimejaribu Nzega. But
Is it realistic? Kwa lazima tuseme tu kwamba we are going to close ourselves kwa spices na nini Morogoro, Tanga na maeneo hayo. Na lazima tuseme R&D, which institution ya research and development within the 17-18 centers tulizonazo is going to be dedicated kwa ajili ya horticulture tu. Yani lazima tuwe na research center ambayo ni center of excellence, kama tulivyonayo ya chai, kama tulivyonayo ya tobacco, kama tulivyonayo ya pamba, kama tulivyonayo ya korosho. Then in our strategy we must say, is it mlingano? Kwamba hii ndio itakuwa center of excellence ya government, na as a private lazima tuzimention, kwa sababu tuna sheria mpya ya Plant Health Authority ambayo ina acknowledge the involvement ya private sector in R&D kwenye agricultural sector. Kwa hiyo lazima tuseme kwenye hii document. Haya nilisema kwamba nitoe observations za kwanza. Mheshimiwa Katibu Mkuu na technical team Nyasebwa yupo. We should do this amendment ili hii document iweze kuonyesha categorically. Lazima tuseme, tusije tukaishia, na mimi nataka niwaambieni, tuna document ya agriculture inaitwa ASDP2. We have that document. Did we do evaluation? No. Tumemaliza ya 2020 hii iliyoisha. What was the shortfall of the former strategy so that we can develop the new strategy? Lazima tuwe tuna chapter itueleze mapungufu ya strategy iliyopita ili tuweze kwenda mbele. Hili ni jambo moja nitaka niseme. La pili nililotaka niseme, and I want to speak to the DPs. I thank you very much for the support you are giving the Ministry of Agriculture. Very much. Yani ninawashukuruni sana the development partners. And without development partners we cannot move forward. Now I want to give you my confidence that my door is open. I'm a little bit stubborn, but let's have engagement. The DPs wameweka fedha kwenye sekta ya kilimo kwa muda mrefu. But I don't want to mention the institution. I want to give you an example. A few days ago, I stopped a project. I said this project will not be implemented. Why? The project was $700,000. Nataka niwaambie, the 700, my friend of AgriConnect, Amesha Nizoe, he has become useful with my style. Now we are moving very well with the AgriConnect. Out of 700,000 USD, 600,000 USD is going to be spent on the meetings, on the capacity buildings. I will give an example. In this project, it has 3 major pillars or deliverables. One, to increase farmer uptake of climate smart agriculture. Sasa practices. Look where this money is going. Mishahara na marupurupu, $14,000 US. Safari, $43,000 US. Mafunzo na semina, $31,000 US. Mkataba, $6,000. Malipo mengine, $5,000. That is the component number 1. The cost of the component number 1 ndio hiyo. Now the component number 2 inazungumzia improve climate smart agriculture extension services. The objective of the program is to improve extension services, kwa sababu component number 1 was to increase farmers' uptake of the climate smart agriculture.
Component number 2 is an extension services. Now look the money. Mshahara na marupurupu, safari, mafunzo na semina, malipo mengine. Component number 3, to enhance the utilization of climate smart agriculture findings and output from phase 1. This is a continuation of the phase 1. There was a project in phase 1, now this is a phase 2. Where the money is going? Mshahara na marupurupu, safari, mafunzo na semina, vifaa vya kazi za uwandani 13,000, malipo mengine. There is a management fee 133,000. Apart from those mishahara and the likes, but there is also management fee 133,000. Now there is a money allocated for monitoring and evaluation. Monitoring and evaluation also there is a salaries, mishahara, safari, mikutano, mafunzo na semina. Sasa kule ulifanya training and here again there is a mafunzo na semina, mkataba, malipo mengine. So this is my message to DPs. The money mnayoleta, the money which either JICA or any other institution brings into Tanzania is the taxpayers' money of your country. American, US has decided maybe there is a $10 billion will be supported to African countries, maybe for the food security and whatever. But when the project ends, we don't have tangible outcomes. This country has been in the capacity building since 1961 to date. We are transforming farmers from being farmers to grantpreneurs. Kweli, that's the truth. Yani tumegeuka, unashtuka mradi unaisha wa $5 million, $10 million, $20 million. And what are the bottom lines? What do we want to attain? Workshops? Ebu close your eyes here. Anakuja the head of, maybe, I'm giving an example, and I'm not saying it's a USAID. I'm giving an example to maybe Samantha arrives in Tanzania, and she meets Mama Samia. In her briefing, she tells the president, you know, we have supported the agricultural sector by $20 million in the last 5 years. JICA comes, tells the president, we have supported the agricultural sector maybe $15 million, $30 million. Yeah? SIDA comes, says the same. Everyone says the same. And then I go there knocking the door, say, Mama, can I get funds for building infrastructure for maybe post-harvest loss for the parachichi in Rungwe? The first question she will ask, Hussein, I met these people. They said they have given you this and this and this and this and this. Where did you take this money? I'm very honest, that's my problem. And then when you ask why DPs don't want to support on some of the areas, they say the policy says we don't support infrastructure development. Huh? Hatujui. What is this called environment threat? So we talk about smart climate, agriculture and the like. How are we tackling this challenge? It's by developing proper irrigation systems to support our smallholder farmers. Sasa, if we have $1, should we invest in a seminar and training, or should we invest in the development of infrastructure for the irrigation to unlock that problem those farmers are facing? Today, DC Warungwe yule pale,
70% of the parachichi ya Rungwe cannot access the market. 70%. It's a waste. It's a loss to the farmers. Why? We know the problem. The problem is not the farmers don't take best practice. No. There is a lot of rains in Rungwe. There is a problem, they say, the off-takers, fungus and the likes. But this fruit, it can be processed to become an oil. Do we have an infrastructure? Don't give the money to the government. I'm not here to ask that money to come to the Ministry of Agriculture. But I'm here to ask the development partners, put your money on tangible issues where they resolve a critical problem of agricultural sector in this country. Don't give me the money. You come to me, you say, Hussein, I have $100 million here. I want to implement this for 10 years. Okay. Where do you want to take this money? And I should not be quoted wrongly on what I'm going to say. Every project is on the Southern Highland. Every project of the DP. This country is too big. Kama ni mtoto, Southern Highland, they have enough knowledge. Now, Southern Highland farmers don't need capacity trainings. Southern Highland farmers need irrigation, need storage facility, need access to the market roads, need infrastructure to help them reach the market, increase the shelf life of their products. To be honest, and I'm very straightforward on this. And it's very painful, guys. It's not my money. It's not the taxpayers' money. It's not Tanzanian taxpayers' money. But you should remember always that there is an opportunity cost. It's not that Japan don't have problems. They have problems. It's not that Americans don't have problems. EU, it's not that they don't have problems. But they have decided whatever they have, they should share with Tanzania farmers. So let's go and solve the real problem of Tanzanian farmers. Please, I request humbly, I beg humbly, but let me tell you guys, I will never, never allow implementation of any project which will not solve the key infrastructure problems of farmers of this country. Don't give money to the ministry, and it should not be seen that a Minister of Agriculture wants the donors' money. I don't want. There is a lot of duplication of funds. Let me give you an example. There is a project which is going on now. I don't want to mention that project. Ministry of Agriculture is taking money to the same district, same activity. Donor number 1 is taking the money to the same activity, same district. Donor number 2, 4 donors. 4 donors. Changing just terminologies. And the good thing about English is a very broad language. So you can use different words, but you mean the same. Let's unlock. What is the problem on the horticulture sector? We know. We don't have storage facilities. Farmers don't have access. Is Kirenga around? He's not around. Simple technologies of irrigations. This is what the farmers, there is plenty of water on the Southern Highlands. Zinashuka maji kutoka kwenye milima tu. These farmers need small technology, small dams, so that they can pump water to their farm fields. This is what they are looking for.
we all speak about the utilization of lime to the soil. But that has remained on the documents. Nawaomba sana. Na wanaitwaje wale implementing agents, the local implementing agents. The local implementing agents who are implementing different projects with my friend, the AgriConnect guy, one day, I took his 100 million euro on the PowerPoint, and we started analyzing together. Me and him with the whole team in the room. 32 million goes on the administration. That's not fair. There is a 12 million euro, what do we call it, my friend? The 12 million blended finance, the entire team. The tea farmers in this country, they lose an average of 4 million kgs every year. 4 million kgs every year. Because of lack of proper infrastructure. 4 million. In the rain season, the production goes up. And they cannot take their tea to the market, to the processors. But we had 12 million euro for the blended finance. They say we need proposals and business plans. Whoever wants to access that has to bring a business plan. So I asked them, who is going to bring that business plan? Is Unilever? Mohammed Enterprises? DL Group? Smallholder farmers cannot. But we have a huge facility owned by the smallholder farmers in Kilolo, which needs a refurbishment, which needs installation of equipment, so that that catchment area with over 6,000 hectares can be utilized. Farmers, they can, 30 years, wakulima wameacha chai, miaka 30. Then I told him, my friend, we will continue to be friends if I see Kilolo is coming up into life. You can use the remaining whatever you want, but I want Kilolo. So that when we say AgriConnect has implemented and they went home, there is a tangible thing which unlocked a bigger problem of the tea subsector. And I thank him. They are doing that. So I know we will understand each other. Narudia. Irrigation, priority number 1. Research and development and seed multiplication, priority number 1. Post-harvest loss infrastructure development, priority number 1. Block farm and youth employment, priority number 1. Export support, market infrastructure, priority number 1. These are the major issues. Major issues. And I would love to ask the DPs,
you cannot say that my policy does not allow infrastructure development. So if it does not allow you for the infrastructure development, let's not use the infrastructure development word if the policy cannot allow you. Let's find a word which will make the life easy for you to present your proposal, to defend your proposal. Because this is where I want to go. Na mimi niseme ukweli. Today we are exporting rice, we are exporting maize, we are exporting a lot of food crops. And let me tell you, the times of becoming ourselves proud of cotton and proud of tobacco and proud of those kind of crops is gone. Deal ni msosi. The deal is food. That's the real deal today. And this country is big. Let's agree priorities together. We meet on the budget preparation of the ministry. We say, listen, Minister, what is the budget of the government for next financial year? I tell you my priority. I tell you where I put the money. And you say, okay, we will complement here, there, and there. We agree. Don't bring the money to the Minister of Agriculture. The money to the government will continue with World Bank, IFAD, and those kind. But nyinyi njooni na hela yenu. If I tell you, put a facility in Morogoro to add value spices, you don't give that money to me. You'll give to a private sector. They will add value there. Put the facility of processing avocado in Rungwe. You don't give that money to the Minister of Agriculture or government. Expand facility owned by the private sector. We want to export perishables. We want to put infrastructure at Holili or Namanga at the border to Kenya. Let's build. We will build. Example, this year we are building a common use facility under Ministry of Agriculture. We are investing 6 billion shilling. We will build and we will not run ourselves. We will give it to private sector to run it. Kwa hiyo, that's my plea to the DPs. Otherwise, I thank you very much for the support you are giving to the Ministry of Agriculture. And let's continue with the dialogue. I know I sent a letter to the DPs, the chairman of development partners, then Jacqueline, the IFAD rep, she was calling me every day, Husseini, let's meet. You know, I met with the USAID. USAID, they asked me a lot of questions. What is happening? Hey, I said, my friend, let's meet. We met, and I clarified my position. And is in a good faith. I'm the one who wrote to request USAID to, do you remember? The Feed the Future. I want the Feed the Future in this country, the project. We need the Feed the Future. We need the support of USAID on the horticulture subsector. Kwa sababu horticulture subsector is the only sector which will employ a lot of youth in this country. Huwezi kumkuta mkulima wa tumbaku yuko Instagram. Mongela analima alizeti. Sijawahi kumuona Instagram akionyesha shamba lake la alizeti. Hamna. But tutamkuta Hadija, si yuko wapi? Yes, yule pale. Utamkuta Hadija on the Instagram. And every youth is proud. And there is a sad story. Not only Southern Corridor. Go to Mtwara. Farmers of Mtwara, they are producing a lot of tomatoes. But 90% inaoza. Twende Arusha, Manyara, a lot of vitunguu. A lot. What do we need? We only need irrigation. We only need facility for the storage for those farmers. Support us on those areas. The government is trying. We are putting money on the research and development. I remember a SETA project, the BMGF project.
The BMGF project, initially, it was not taking into consideration building of infrastructure for the irrigation. But we had a good meeting. It was midnight meeting in Morogoro. And I said, if you want to help the seed system, the seed system cannot be the problem of the seed system. It is from the research and development and multiplication. If we don't have what you call basic seed, pre-basic, and certified seed, this cannot come from the air. We need to plant. We need a reliable source of water. So please support that. The remaining can go on the pictures and on the conferences. We'll do the conferences. But we must have a tangible thing at the end of the day. That's my plea to everyone who is in the agricultural sector. Kwa hiyo mimi niwashukuruni sana na niwapongeze sana kwa nia ya kudevelop a strategy for the crop. And I'm very happy to see that horticulture is becoming in the center stage of agricultural sector. It's a good news. It's a good news for the country. Now we have all the potential ya kuweza kufikia huko. Na mimi nawaahidi bajeti ya mwaka kesho ya Wizara ya Kilimo lazima tutenge hela. Yuko wapi Tabu? Kuna dada anaitwa Tabu. Yule dada. Lazima tutenge fedha kustrengthen hiyo unit, na tumesign MOU na Tanzania Horticulture Association as a ministry. Sisi. Kwa sababu these are the players on the private sector. Lazima tuwa involve ndani ya wizara ili tupange pamoja, kwa sababu huwezi kwenda sokoni bila kumjua anayetaka kununua bidhaa yako siku ya mwisho. Sasa unajifungia ndani, unapanga mipango mwenyewe, alafu unayemuuzia hakujui. Leo tunapeleka korosho mwezi huu Marekani kwa mara ya kwanza, lakini unajua imetuchukua miezi mingapi? Miezi 7 ku perfect packaging, 7 months for the packaging. Miaka 3 kuhakikisha inayobanguliwa ina meet requirement ya soko. Kwa hiyo ni miaka 3 na miezi 7 ndio tunasafirisha tani 7 ya kwanza. Imepata approval ya kuingia kwenye soko la Marekani. Na hawa wakulima waliobangua ni kina mama wadogo wa kina mama. Kwa hiyo wamebangua korosho yao, wamehangaika mpaka wamefikia viwango vinavyotakiwa. Lakini it is 3 years project. Na you can't believe hii nchi yote packaging hatuna. Si mnakulaga kwenye ndege korosho? Yule anayepaki ile yuko Zanzibar. Kwa hiyo imebidi ile korosho tuipeleke hadi Zanzibar kwenda kuipaka. Yaani ku upgrade kiwanda chake yule bwana imechukua 7 months kuweza kumit hiyo standard. Ndio amepaka. Kwa hiyo tunachokifanya kama wizara, tumewaita au private sector. Tumewaambia sisi Wizara ya Kilimo mwaka kesho tunajenga kiwanda ambacho kitakuwa na proper kuanzia processing, secondary processing, primary processing itafanywa na wakulima. Watakapokata lile ganda, Omari anajua haya mambo, unatoa ile shell ya juu, kanabaki kale laini kandani kale. Halafu yule ndio anachukua kwenda kukatoa kale na kuhakikisha moisture content ni inayotakiwa ndio aingize kwenye packaging. Sisi tutainvest kujenga ni few billions, halafu tutamkabidhi yeye Qur'an. Basi sio makosa serikali kuweka hela na kumkabidhi Mtanzania kuendesha. Haya mambo ya kuamini kwamba Watanzania they cannot, government cannot do it. Kwa hiyo niseme tu sasa nimemaliza. Tunazindua rasmi strategy, lakini tutaifanyia vile vile updating ili iweze kufikia kiwango tunachotaka. Na mwisho niwahakikishie DPs, I will always work close with you. Always. And you will have my support as a minister to make sure kwamba we attain the bottom line objective. Samia Suluhu Hassan, she has put her targets in numbers. 10% growth rate of the sector by 2030. 8 million hectares of irrigation by 2030. Amesema
anataka she wants new jobs created by the agricultural sector, 8 million youth to be employed by the agricultural sector. She wants to see we become self-sufficient on edible oil. Kwa hiyo haya ndio malengo ya Samia. Sasa karibuni DPs tuweke hela wote huko, tusiende kuweka hela kwenye mikutano. Asanteni. Kwa hiyo si ndio nimeshamaliza hivi? Nafanyaje? Hapo. Asante sana, naomba makofi tena zaidi. Hiyo wanasema mwenye sikio na asikie. Kwa hiyo mheshimiwa atakachokifanya hapo ni kuzindua hicho kikapu au hiyo ungo uliojaa mfano wa mazao ya utikacho. Naomba sasa wengine tukae nyuma ili tupate picha. Naomba wengine tukae nyuma. Tukae tupite kwa nyuma ili tupate picha nzuri ya mheshimiwa akizindua. Naomba wengine yes. Anakatwa kwa 1, 2, 3. Makofi tafadhali. Asante. Safi kabisa. Sasa ninaomba Mheshimiwa Waziri, baada ya kuzindua huo mkakati, tutawapatia waheshimiwa wakuu wa mikoa. Naomba mmoja utachukua hapo, utamkabidhi Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge. Alafu utamkabidhi hiyo ya kwanza kwa Mheshimiwa mwenyekiti. Alafu tutageuka kwa mwenyekiti wa ACT, Agricultural Council of Tanzania. Halafu waheshimiwa wakuu wa mikoa, tukianza na mwenyekiti wa wakuu wa mikoa. Karibu Mheshimiwa John Mongela, karibu hapa mbele uweze kupokea. Sasa karibu. Akifuatiwa na Mheshimiwa Makongoro Nyerere, akifuatiwa na Mheshimiwa Halima Dendego,